Zimepita dakika 7 baada ya saa 12 za leo jioni. Tumematia kidogo mtazamaji, tusamee, na tunaanza na habari zetu moja kwa moja. Tunakujia kutoka jiji la Kampala, ikiwa ni shirika la UBC kituo nambari 1 tu kinachokupa habari hizi katika lugha ya Kiswahili. Mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi, karibu huwe nami kuanzia sasa hadi tamati. Wito umetolewa kwa umma kupunguza tabia za kunyanyapaa wagonjwa walio na virusi vya ukimwi, huku wakiomba kushirikiana nao wanapohitaji msaada. Haya yamesemwa huku washikadau katika sekta hiyo waking'ang'ana kupigania haki za watu walio na virusi vya ukimwi, na kusema kwamba wataendelea kuwapa msaada wanaohitaji ili kuwaendeleza katika maisha yao. Hata hivyo, wananchi walio na tabia ya kuwanyanyapaa wameonywa na kuomba kushirikiana na wagonjwa hao. Just guys, that name Andama, that is Andama Adiman. Don't shout. Currently, we have antiretroviral drugs for treatment of HIV as a chronic disease, but we know some of the challenges that we face, that people cannot take these drugs all the time, and we are getting HIV drug resistance. So we are looking at what is the ultimate goal to end HIV/AIDS. The ultimate goal is to find an HIV cure. We do not have it now, but we have to work towards it, and we have to be involved as scientists from low and middle income countries, because this is what will lead to access, instead of waiting for people in the north or high-income countries to be the ones that are doing this research. The element in this meeting is for us to try and absorb the new science and change and improve the people who are responding to treatment, so that we have full viral suppression. Government has a target to have the 95 attained, where 95 of the people with HIV know their status, 95% of those are put on treatment, and 95% are viral suppressed. It is unique because we give an update of new things that have happened in the field of HIV prevention and treatment. This year, the new things that perhaps which would be different from what we had last year. We expect a lot about long-acting antiretroviral treatment. Some of them are injectables. Ufisadi unazidi kukodolewa macho, huku juhudi za kumaliza zikiendelea kuwekwa na washikadau wakijitolea kuhakikisha kwamba ufisadi sasa umewekwa katika kaburi la sahau. Wananchi wanaojihusisha na ufisadi, hasa viongozi walio katika nafasi teule za serikali, wameangaziwa huku wakionywa na kuwekwa chuma chao kuwa motoni. That goes to the core of either our bringing, of mothers. I'm sorry, we have negated our duties to our children. Because now if you were a teacher and people are in school and then you run away, but if you were a nurse in a health facility and mama kits are free of charge, but you in your heart of hearts you say, let me sell to this poor mother who visibly does not even have 1,000 shillings on them, but you want to sell it on, I think you are beyond repair. You have a heart that is not like for any other person. You see somebody is about to die, you don't want to give them blood because you want 5,000. Blood is free. Going by what we have discovered in Uganda, the problem is with Ugandans as individuals. Systems are there, but these systems are run by who? By people. You have weakened the systems. What do we do? At that health center, everybody should have been in prison. But is that rational? Can I put everyone in? What will happen to the community? So what do? You are paid to work, you don't work. But we will enforce. We will not get tired, the law will catch up with you. Madam, indeed, corruption is everywhere. There are two things I've noticed. The corrupt seem to be
enjoying some privilege. If you are not, in other words, if you are not corrupt, you are looked at as a fool. We should devise a way of making parents to begin associating with their children at a very early age, particularly male. Most of our children cannot listen to the adults. It is because at the early age, the parents, particularly the male, have not shown them that they are the father and they love them. Many of you have, and I really want to thank the gentleman representing the elderly, who said parents should take care of their children. You've negated your role as parents. That criminality that they're doing at home, they're doing it. You think people who steal government funds learn from office? They learn from you, parents. They learn from your homes. They see what you do. We must do something. You come and I talk to you. Come all of you here. Come. Wakimbizi wametoa kilio cha haki huku wakihitaji msaada zaidi kutoka kwa watu au wasamaria wema ili waweze kuendeleza maisha yao. Wakimbizi ni watu wanaotoka mataifa ya kigeni na kutafuta hifadhi katika taifa letu au katika mataifa mengine wakiwa na sababu zao mbalimbali. Hapa taarifa kwa undani. Tulifika hapa maisha ikatupiga sasa. So when we reached here, life mistreated us. Tukakumbuka pia kwetu Kongo. So we remembered what we left in Congo. Tukasema kweli humu tutaweza humu na humu. We're going to manage life in Uganda. Tuko na watoto lakini hali ya humu tukapona tutaweza. We are having children but the life of Uganda we're not going to manage. 2021 when the UNHCR funded project started in Ramwanja, there was a high surge in the suicide cases. We had at that year we reported over 59 cases of suicide, under which 11, it's unfortunate that were death by suicide. If we are living in Uganda the way we have found it, we should not remember what has passed. Kwa kweli walitufundisha, tulisahabu. They taught us and we have forgotten those things. Walitufundisha gisi mtu anapasha sababu juu tulikuwa we are taught how we can forget things and the life in DRC because some of us we could live well in our country, but when we are brought to Uganda things were tough because we could sleep in bad houses even we have small piece of land. So that life was confusing. TPO has been doing a number of interventions. Among them we have an intervention which handles people's problems which originate from the thoughts. In a technical language we call that intervention cognitive behavioral therapy. This is the therapy that handles people's thoughts if they have faced like trauma, they have faced events that alter their daily lives. We took them through the referral pathway so that after someone is identified, for example in a home, they can report to a community structure that is like a chairperson, LC1 for the host. But in the settlement we have a refugee welfare committee leader who is at the level of chairperson 1. We have also been doing interventions like problem management plus. This intervention targets people with problems that are not so much affecting their lives but are affecting their way of living. So in that way we teach them problem solving so that they can go back to their normal lives. Mostly the gender which is mostly affected by suicide is the male. But especially in the death, most of the death by suicide are for male. And the attempts, we have some for female. So female lead in attempts and male, the most of the death by suicide are under male.
Mtazamaji, sekta ya mafuta inazidi kuungwa mkono huku ikifutia watu wengi haswa vijana wanaotafuta karia yao kujiendeleza kimapato katika siku zijazo. Sekta hiyo sasa ikionekana kuwa na mvuto mkubwa kwani ina ushawishi mkubwa wa kimapato na kiteknolojia. My name is Professor Emeka Akezua. I am the Vice Chancellor of the International University of East Africa. Today we are having a seminar on engineering, specifically petroleum engineering. We are partnering with CNOC to explore new avenues for petroleum engineering. We are talking about reservoir characteristics, especially in terms of the data and how to use data. My presentation today is on artificial intelligence, how artificial intelligence can enhance and create new opportunities in petroleum engineering, specifically in the areas of data gathering for seismic reservoir characterization. We talked about the problems of collecting data, of analyzing data in real time, and in making data useful for decision making, either as information for engineers in the field, or for planning purposes, or for any other purpose that is needed in the petroleum industry. And inviting our company for this event. And we would like to hear and to take part in this event and share some technology and experience. Talent development is our corporate culture and social responsibility. And for this event is also a very good opportunity for both our company and the university. Maybe in the future we can foster cooperation with the university. Presentation, number 2, it is about seismic characterization using for modeling, and also the third presentation, it is about reservoir characterization. Mpenzi mtazamaji, kilicho na mwanzo kina mpumziko. Mimi nitaenda kumeza kopo la maziwa. Wewe tulia tu, nikirudi nitarudi na taarifa zaidi. To be a winner, you must have the discipline of a tiger. But when fueled with MTN Momo, winning is easy. Simply get your phone and use the Momo app or dial *165*3#, enter merchant code, enter amount, enter your Momo PIN, and pay. Congratulations! Your car is happy, and now you stand a chance to win mobile money with MTN Momo. Uganda, are you ready to kick things up to the next level? The Uganda National Lottery brings you Sports Stake 10. Predict the results of 10 football games and win big. With tickets at only 500 shillings, join the fun and make your predictions count with Sports Stake 10. Sports Stake 10, your ticket to football glory. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. The Ministry of Health informs the general public that there are some cases of Mpox detected in Uganda. The ministry, working with partners and affected district local governments, are doing their best to contain the situation. The signs and symptoms of Mpox are body rash, fever, general body weakness, headache, sore throat, nasal congestion or cough, and swollen lymph nodes. You can prevent yourself from getting infected with Mpox by avoiding close contact with people who
who have been confirmed to have Mpox or who have signs and symptoms of Mpox. Avoiding touching or sharing personal items like beddings, eating utensils, phones, or other belongings of a person who has the signs and symptoms of Mpox. Avoiding contact, including eating, with all wild animals, alive or dead, especially those known to carry the virus, such as rodents and monkeys, and those that appear sick or have been found dead. Getting vaccinated if you're among those who have been identified to be at high risk of Mpox infection. Mpox is treatable and usually goes away after 2 to 4 weeks. However, it can be severe, causing even death, especially among children, pregnant women, and those with other health conditions. For more information and support, contact your nearest health worker. Call the Ministry of Health's toll-free line on 0800 100 066 or send a free SMS to your report on 8500. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena kwa awamu yetu ya pili na ya mwisho ya taarifa hii ya habari, ambapo tunaenda kukujia kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 na peke yake kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Na sasa naenda kuungana na mmoja wa marafiki zetu, mmoja wa mwanahabari sikika ambaye anasifika sana kwa miaka ya nyuma haswa katika sekta ya spoti, Mike Alelenge, ambaye natupata sasa kutoka wilaya ya Buikwe, ili tuweze kuungana naye moja kwa moja kwa simu kuweza kujambulia mada ya leo ambayo inasema kwamba maandamano kama mojawapo ya njia za kumaliza mzozo. Mike Alelenge, unanipata katika maeneo ulipopo kwa sasa? Na kupata kwa njia safi kabisa nikiwa katika kijiji cha Lusere hapa katika mji wa Buikwe. Shikamoo na karibu kwenye habari zetu za leo. Na moja kwa moja, hivi maandamano ni tabia gani hii? Maandamano, chimbuko la maandamano ni kutokana na madai ya wafanyakazi ambao labda kwa njia moja au nyingine hawaridhishwi na masharti ya kazini, mfano kupata mishahara midogo ambayo haikidhi mahitaji yao. Kwa hiyo ndio maana maandamano huwa yanatokea. Na hivi kweli sio kinyume cha kukaa chini na kusemezana? Mbona wafanyakazi wasikae chini wakaweza kuongea? Kwa sababu kama wiki tumeona shule ya Kampala Parents, walimu na wafanyakazi wameweka chini vifaa vyao vya kazi na kusema warudi ng'o darasani. Unafikiri kwamba hii ni hatua nzuri kwa wafanyakazi na shule kwa jumla? Hatua hiyo sio nzuri, lakini kwa njia moja walimu nao wanahitaji kupata mishahara yao au mishahara ambayo inaweza kukidhi mahitaji yao. Kwa mfano, hao walimu ambao walifanya maandamano wa Kampala Parents School, kubwa katika yote wanadai kwamba wanapokea mshahara mdogo sana. Kwa hiyo huo mshahara hawasaidii, kwa sababu wanashindwa hata kuwalipia watoto wao karo ya shule katika shule hiyo hiyo ambako wanafundisha. Kwa hiyo haya malalamiko sio tu katika sekta mbalimbali, lakini ningesema kwamba hii inamaanisha ni kwamba serikali nzima, kwa sababu unakuta kwamba kuna sekta zingine ambazo haziwakilishwi na chama cha wafanyakazi. Kwa hiyo uliuliza kusema kwamba je, hayo maandamano yalikuwa yanastahili? Ningesema kwamba iwapo kuna chama cha wafanyakazi ambacho kinaweza kutetea maslahi ya wafanyakazi, basi unaweza kupitisha malalamiko yao kupitia vyama vya wafanyakazi. Na labda wameona kwamba hatua hiyo inachukua muda ili kurejesha haki yao. Na je, nini kinaweza kutokea baadaye? Kwa sababu hawa watu tumeona wakiongea kwa uchungu mwingi. Unafikiri kwamba walimu na wafanyakazi wa Kampala Parents bado wana kazi? Kuna msemo unaosema kwamba hasira ni hasara. Lakini wao labda wamekasirishwa na jambo moja tu, wanataka nyongeza mshahara, kwa sababu wanadai kwamba kuna wafanyakazi wengine katika shule hiyo hiyo ambao sio walimu, lakini wanapokea donge nono, lakini wao wanapokea hela ndogo.
wao wanataka kitita kikubwa cha pesa ambacho kitaweza kukidhi mahitaji. Ikifika mwisho wa mwezi mtu anaweza akanunua angalau unga, sukari, akawasomesha watoto wao katika shule nzuri, kwa sababu hiyo shule ingejitolea na kuwasomesha watoto wa walimu bila malipo. Na hivi wazazi na watoto wao wanajiona wapi? Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo ni bidhaa za maandamano haya ni wanafunzi kutofanya mtihani, hasa katika wiki inayokuja. Na ni uchungu kwamba wazazi hao wao wamelipa ada, wamelipa karo, lakini huenda watoto wao wakafanya mtihani kama wamechelewa ama wasiufanye kabisa. Hili linaacha wapi watoto na wazazi ambao ni washikadau wakuu? Kwanza kabisa inaleta picha mbaya. Sio tu kwa shule peke yake, bali pia kwa wale ambao wanahusika na usimamizi wa shule hiyo. Kwa sababu kwa mfano utachukulia hawa walimu walikuwa wamejiandaa vyema kuweza kuhakikisha kwamba mitihani inaandaliwa na wanafunzi wanaketi mitihani, lakini itakuwa ni kipigo kikubwa sana kwa wazazi ambao wametumia hela nyingi kuweza kuwasomesha watoto wao, alafu matokeo yake ndio haya sasa hivi. Kama watoto hawatafanya mitihani na iwapo wenye shule wataendelea na msimamo wao wa kukataa kuwalipa walimu, basi itakuwa ni kitendo ambacho sio hakistahili. Kamwe hakistahili kabisa. Kwa hiyo labda wazazi wangejitokeza safari hii, labda wiki ijayo waweze kukutana na mwenye shule ambayo inasemekana ni huyu tajiri Sudiri, ili waweze kupata suluhisho kwa njia ya amani. Mike, ni nini kinakuja kwa akili yako ukisikia tajiri mtajika kama Sudiri akisemekana kutolipa walimu? Nini kinakuja kwa akili yako, na hasa wamiliki wa shule na viongozi wa shule ndogo ndogo ambazo nao pia wanasumbuka na swala kama hili? Inaniuma sana kwa sababu tajiri na mali yake, lakini inapaswa pia aweze kuhakikisha kwamba wafanyakazi wake wanalipwa mishahara mizuri. Kwa sababu sasa hivi ukitizama sekta ya serikali unakuta kwamba serikali sasa hivi inaongeza mshahara. Hivi majuzi jeshi la polisi, magereza pamoja na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF waliweza kuongezewa mshahara mzuri. Kwa hiyo ni vyema waongezewe mshahara hawa walimu, na pia masharti yao ya kazini yaweze kuboreshwa, yawe katika hali nzuri. Kwa hiyo huo ndio wito wangu ambao naweza nikatoa kwa hivi sasa. Na kuna hili swala la walimu sasa wengine kusema kwamba wameanza kutishiwa maisha, na wanahisi kwamba huenda wafanyakazi ambao ni wa mataifa mengine kama India kwenye shule hiyo wanapata mishahara bora kushinda wao, wakitoa mfano wa wafanyakazi kama wa usalama ambao wanajulikana maarufu kama askari. Wengine wanapata milioni 3, wengine wanapata milioni 2, lakini mwalimu ambaye anaingia darasani na kufundisha zaidi ya madarasa 8 anapewa 200,000, 600,000. Hii inaleta nini kati ya uhusiano wa Uganda na taifa la Kiindia au mataifa ya kigeni? Bado kama vile nilivyosema, inaleta picha mbaya, sio tu kwa shule hiyo bali pia kwa viongozi wa shule hiyo, kwa sababu wanapaswa kuhakikisha kwamba wafanyakazi wao wanakuwa katika hali nzuri kimaisha, na pia wanafanya kazi katika wakiwa na masharti mazuri ya kazini. Lakini iwapo wanaonewa hivi basi tutazungumzia ni kama ukoloni mamboleo. Ukoloni mamboleo. Na nini kasumba mbaya kwa walimu? Sekta ya walimu tunaonewa. Unatushauri nini Bwana Lelengi? Kwa sababu walimu kweli wanachapa kazi, lakini kila mahala wanapata kwamba ndio wanaonewa kwenye mishahara. Unawashauri nini? Unajua kuna sekta za kibinafsi ambako kuna shule za kibinafsi, alafu kuna shule za serikali. Lakini ukiangalia pande zote unakuta kwamba bado tatizo kubwa ni kuhusu mishahara. Na walimu ni watu ambao ni wasomi, ni watu ambao wanajitolea kuweza kuwapa elimu raia wa nchi hii, lakini sasa unakuta kwamba wanaonewa. Kwa hiyo ingepaswa labda serikali ijaribu kuja na mkakati utakaoweza kusaidia na kuhakikisha kwamba walimu hapa nchini Uganda
wanapokea mshahara ambao unaweza kukidhi mahitaji yao, kwa sababu walimu katika mataifa mengine ambao mimi nimewahi kutembelea, unakuta kwamba wanaheshimiwa, kitu cha kwanza, alafu mishahara yao ni mizuri, ni ya kuvutia. Ni kweli. Asante sana Bwana Mike kwa uchambuzi wako murua na ambao umetuleta mwisho wa taarifa ya leo. Mtazamaji, tuheshimu walimu, tuwape tita lao la mishahara, na iwapo inawezekana tuongeze mishahara yao kwa kazi ambayo wanaifanya. Umekuwa nami Edwin Nyachwara Mobegi pamoja na mafundi wangu Jimmy na wenzake dada mmoja pale, na wote ambao wamehusika kwa habari za leo. Hadi hapo kesho, uwe na jioni njema.